Okay. Perfect. Hello everyone, everyone namaskara and welcome to my Indian market live stream. So Sadak time is around 12:29 p.m. and date is of 16th of January. Okay. So on 16th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do ಅಂತೇಳಿ. So ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there was a huge momentum. So Bank Nifty ಆಗಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಎರಡು huge momentum ಕೊಟ್ಟವು ಅನ್ಕೋರಿ. So this was a very good time to get into the scalping trade or to capture a huge momentum trade. Okay. So idaadmele market ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು now it is trying to fall. It is forming back to back red candles over here. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. Based on that we'll get into the trade. Okay. So uptrend in the it is directly reversing its trend and forming lower low formation over here. Okay. Market directly lower low formation aglatli. If you see, one second, I'll show you in 5 minutes time frame. Okay. Okay, so you'll note heavy red candle formation aglatli. So previously it was forming higher rise slowly. Don't dot red candle form agi one pullback bantu. Illindane hinge continue agಬೇಕಾಗಿತ್ತು trend, but it has formed a huge red candle. So this shows that there is a panic selling happening over here. Okay. So ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಳಗಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ and the market is trying to come down. So let's see in town scenario how can we do a scalping trade anteli, where exactly we'll get a scalping trade and we'll just try to do the analysis. Okay. So today I think top down analysis is not required since market on heavy momentum ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ. I will update you. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವಾಗ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ. That is the reason I can get into the trade over here. Okay. So let's say I'll explain you each and everything in detail. And a very good morning to everyone. So welcome to my live stream. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ teeth in surgery agada. That is the reason I'm trying to speak very low. One second. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ it is trying to kind of pinch aglatla. I don't know what is the reason. Okay. Okay, we'll just have a look at 1 hour time frame, what 1 hour time frame is trying to tell anteli. So both Nifty and Bank Nifty. Okay, so for better clarity I'll just do top down analysis. Adadmele if you want to do a quick scalping trade alla, why top down analysis is not required, and why can you directly jump into 1 minute time frame ಅಂತ I'll try to tell you. Okay. So just for clarity salvagi, we'll just get the clarity from market what exactly it is trying to do from larger time frame to shorter time frame. Okay. Okay, so this is 4 hour time frame. If you can see over here again, this will mark as a resistance level over here. Previous past week lintanu ide resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, because this is a very strong resistance. After that this was a fake breakout. One second guys, one second. Okay. So this was a fake breakout over here. So one resistance level na break ಮಾಡಿ this gave a fake breakout and again ಕೆಳಗೆ ಬಂದು now market is again trying to trade at its resistance level. So market ಇಲ್ಲಿಂದ resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ fall ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ it should go upside forming a small pullback over here. Okay. So what will be the scenario, what exactly can happen right now? So ಇಲ್ಲಿ if in case ಇದು ಒಂದು 41 minutes ಅದ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, there is still 41 minutes left. Okay. So ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 41 minutes ನ if it case it closes something like this, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾರ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect that this resistance level can breakout ಆಗಿ market can go higher rise. In case ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, if it closes something like this, ಇದೊಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್,
then this will act as a strong resistance level. Okay, this is simple thing. So ಈ ರೀತಿ ಏನಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will act as strong resistance level. In case ಈ ರೀತಿ ಒಂದು bullish candle ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will give us a breakout. Okay, let's see how exactly the breakout will be anta. This is 4 hour time frame is telling us. Okay, let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell us anta, 1 second. Okay, so 1 hour time frame again, this is a strong resistance level. If you want me to mark, I'll mark the nearest support level as well. This is a strong support level over here. Okay, this is 1 hour time frame. So illondu channel no ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I'll just mark this channel also just for the reference. Okay, this is a channel I can see over here. Okay, so upper channel test ಆಗ್ಲತ್ತು market ಇಲ್ಲಿ, upper channel test ಮಾಡಿ again market can come down. Okay, so market upper channel test ಮಾಡಿನು it came down, ಕೆಳಗೆ ಬಂದನು again it is trying to go up. So this shows that buyers dominate ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ and there is strength in buyers ante. Okay, 1 second guys, I'll just check audio and video whether everything is perfect or not ante. It came down, ಕೆಳಗೆ ಬಂದನು again it is trying to go up. So I hope my voice is also clear. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ mostly, but still this is very much clear enough. ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ 1 week ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 hour time frame. ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so let's see ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ 40 minutes 39 minutes to be precise, 39 minutes ಉಳಿದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಆಫ್ಟರ್ 39 minutes this candle will be closing. In case ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಬಂದು if it closes as a bullish candle something like this, then this will be sure shot. You can expect a breakout today itself. So market close ಆಗಕಿನ್ನ you can expect another 50 to 60 points or 100 to 150 points momentum in bank nifty. Okay, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಕ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬುಲಿಶ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, now let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell us? So if I go to 15 minutes time frame, there is another channel over here. If you want to mark, idu one channel move aglattu nodi. I'll make it clear. Okay, so this is a channel it is moving in. So on the lower channel test ಮಾಡಿ, now it is trying to go form, now it is trying to test this upper channel. So market ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ in case ಇದೇ ಝೋನ್ ಇನ್ನ 1 hour or half an hour ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, there are high chances that it will break out and it will give us an upside trade. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾರ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, till this 50 moving average. Okay, so that we'll discuss in 1 minute time frame. But 15 minutes time frame, if you see, this is the scenario. But you should be never going for a downside trade in 15 minutes time frame, or if you are going for a swing trade alla 15 minutes time frame or in a swing trade, downside trade ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Again, what is the reason? Market is clearly in higher formation or it is in uptrend. Okay, in that direction you must be going only for upside trades, because call premium prices will be shooting up. Put premium prices na ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. There will be no much pressure in put premium price. So ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು you won't be getting much profits. In this markets you must be going only for upside trade, since market is forming high rise. Okay, I hope this point is also clear. Idu bitre there is nothing much you can see in bank nifty. Okay, so bank nifty nodre again it is testing the upper channel. Each channel test agi it should fall down, but we don't know till what level it will fall anteli. Illi tanaka fall ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕನೇ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ half an hour or like 1 o'clock ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. 1:15 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, this is bank nifty chart. Again I'll repeat, if you want to go for a trade in bank nifty, only high rise formation aglatni you must be going only for upside trades, not for downside trades. Okay, only upside trades.
This is clear. Now let's jump to Nifty chart. Okay. So Nifty chart ಏನು ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ we'll just have a look. Again we'll do a quick top down analysis so that it will be easy for us to understand. So ನೀವು top down analysis ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4 hour or 1 hour or 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 minute ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ without doing top down analysis. Okay. So if you see 4 hour time frame in Nifty 50, this is a strong resistance level I can see. Okay, so this is strong resistance level and I can see this is a strong support level, and this I'll be considering as a fake breakout. Ekandre munchane idondu breakout kottittu, even now I'm considering this is a fake breakout. Okay, so a fake breakout bandu again market can fall, idondu retest ಮಾಡಿ it can also fall, or illinda fake breakout kottu illinda ಮೇಲೂ ಹೋಗಬಹುದು. We don't know what exactly market will do ante, so that we'll discuss. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ನಾವು 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಬಟ್ ಒನ್ ಐ ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ 4 hourಗಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. 1 second guys. Okay, so if I go to 1 hour time frame now, so I can see a trend line over here. Okay, I'll just mark this trend line. Okay, dots proper connect aglattu nodri. If you see over here, these dots are connecting properly over here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ if you mark, I can see a channel also from bottom. This is a channel I can see, but again it's not a very valid channel. Idon trend line ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ as of now. Okay, and I'll keep a trend line from bottom also. Idu one trend line ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಿಂದ, so that it will be easy for us to do analysis. And if you see my 50 moving average setup over here in 1 hour time frame, 1 hour time frame, if you see 50 moving average time frame, sorry, 1 hour time frame, if you see this 50 moving average over here, illond red candle formation aglattu. Ee red candle close agಲಿಕ್ಕೆ ಏನ 33 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, it is showing me as 33 minutes for this red candle to be closed. So ಈ red candle ಏನನ್ನ something like this, ಈ red candle ತರ ಒಂದು heavy red candle formation close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect that market is bearish and you can plan for a downside trade. Okay, provided ಈ ಒಂದು red candle, it should be closing something red candle like this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು red candle ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, only then you can plan for a downside trade. Suppose ಇನ್ನ 33 minutes ನಾಗ if in case this candle red candle ಆಗಿರೋದು green candle ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ if it closes something like this, I'll show you separately. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು wick ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ green candle ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, let's say for example, then we are not going for a downside trade. Okay, for this to happen we'll be waiting for another 30 minutes. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be deciding what direction to get into the trade ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, this is what is 1 hour time frame telling us. Now let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell us ಅಂತ. Okay, so ಬೇರೆ time frame ಹೋದಾಗ perspective will change. So that is the reason multi time frame is must and should. Hundreds ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು again and again, because if you go and ask any professional traders, they'll suggest you to do multi time frame analysis. That is the best thing for ಏನಂತ high probability trades. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ time frame you will be getting different clarities, so the conviction will be more. So ನಿಮ್ಗೊಂದು high probability trade ಸಿಗೋ chances will be more. If you just do a single time frame analysis ಅಲ್ಲ, that is not much worth. Okay, so ಯಾವಾಗ ನಾ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವೈ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 50 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 50 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಕೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ 50 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಸೀಯಿಂಗ್ ದ 50 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ then you will get much more clarity. Okay, so as of now let's keep that topic separate. So coming to 15 minutes time frame, if you see over here okay, so what I'll do is I'll remove this support level, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು larger time frame valid ಇತ್ತು, shorter time frame it is not much required, so I'll just eliminate or I'll just erase the drawing. So fresh on the resistance or support level I'll be drawing. Okay, so this is strong resistance level as of now, and this is strong support level as of now, and market is sideways if you see in this zone. Okay, so ee zone nodidrilla, market is purely sideways. Idu ಒಂದು upper chan, idu ಒಂದು resistance from the top, and this is the support from the bottom. Okay, so it is moving in a range. So again, if you want to go for downside trade, this should be your target. Simple. In ಕೆಳ market ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, if it is trying to go up, then this should be your target, which is resistance. But right now market is trading in between. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಳಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಲೈವ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ there was a huge setup formed over here. 50 moving average rejection ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, and it is trading above 50 moving average. So this somewhere over here, this will be my entry point, this will be my stop loss, and 1:2 is the target. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ we were not live, since we missed this trade ಅಲ್ಲ, right now there is no setup form. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗೇನ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, something like this in 15 minutes time frame, then you can easily get into trade something like this. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ you can keep this stop loss, and this will be the target. 1:2 1:3 ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್. I hope my point is clear till this, and let's go to 5 minutes time frame. What exactly 5 minutes time frame is trying to tell ante. Okay, so 5 minutes time frame name it is still sustaining. If market goes above this level alla, we can plan for a trade. Even red candle ಏನದಲ್ಲ, ಈ red candle 50% of the zone engulf ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 50% of the zone ಕಿನ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade. Okay, this is what is Nifty 50 analysis. So now let's go to Bank Nifty and Nifty side by side. Okay, one second guys. Okay, so this is 5 minutes time frame in Bank Nifty, and this is 5 minutes time frame in Nifty. Okay, so if you see over here alla, there is no proper setup according to me. So this is low and this is high. Okay, market is trying to go down. In Bank Nifty it is trying to go up. Okay, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. By looking at this, I don't think so we'll get the proper trades in second half. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಾಗೆ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಇಸ್ ಅ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಝೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್, ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್. ಈ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಝೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, I'll be just marking these levels. Ide zone yakantanu I'll just give you the clarity. I'll not this zone, somewhere above this level. Okay,
So this is a no trading zone for me, because if I mark fib retracement from top to bottom, sorry, from bottom to top, okay, so ಇದು ಒಂದು 0.5 ಮತ್ತು 0.6 ಲೆವೆಲ್ ಝೋನ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. or else if you see, one second, okay, so I'm marking this price tool just on the measure tool use ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. This is swing low, but actually today's low is somewhere over here, but I'm trying to mark swing low, from swing low to swing high. Okay, ಇದು ಒಂದು swing low, ಅರೆ ಭಾಯ್ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಇಸ್ಕೋ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. and this is my 50% level. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I can conclude that market is reversing its trend and it can go down ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I can't conclude anything. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then I can conclude that market is trying to go down and it is bearish. but ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, I don't have the clarity. okay, so that is the reason this is an important level for me. and ಈ ಲೆವೆಲ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ above this level my setup will be formed. 50 moving average ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೇನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, somewhere green candle over here, I can get into the trade. This will be the entry point, stop loss and target. okay, so these two zones are important for me as of now. okay, so that is the reason I mark this level. so this is a no trading zone. I'll just write it over here. no trading zone is this blue zone, sorry, green zone. the color change ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, so that it will give us much more clarity. okay, so in this zone I'm not going to trade any of the trades. one second guys, I'm trying to change the color. okay, this is the one. in between zone there is no proper trades formed. that is the reason I'll consider this as a no trading zone. 1 minute time frame you will be getting much more clarity why I'm saying this. okay, so in case there ಕೆಳಗೆ close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be planning for a trade in nifty 50. in bank nifty again, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಕೋರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. Because I'm using same strategy, same EMA each and every day. 50 moving average, 200 moving average, resistance, support, trend lines. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ this should give you much more clarity, because no new concepts each and every day. Same concept, same logic, same setup. Okay, so let's see. ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ not even look into nifty. Okay, so bank nifty ne where I can get into the trade, if in case the red candle form agi illond support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡಿ, then I can plan trade over here somewhere and target will be this upper channel. but this will be a quick scalping trade. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So both are in 1 minute time frame, both nifty and bank nifty.
So exactly ಈ level touch ಆಗಿ it is trying to go up. So this clearly shows that buyers are still interested in market ante. Okay, so bank nifty in case ಏನನ ಈ zone cross ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then will be getting a huge momentum trade like this upside neck in second half. Okay, let's see what OI data is trying to tell anteli. Okay, if you see over here 60,000 level nag there are huge call writers and put writers. So put writers call writers are more. If you follow my cursor over here, call writers irodu 15.67 lakhs. So huge call short ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರಲ್ಲಿ in case you give up ಮಾಡಿದ್ರೆ market should easily give us an upside momentum. Okay, we will be also getting an upside trade as well. Let's see. In case 25,750 level, okay, perfect. 25,800 level, 1.59 crores. Okay. Okay, so nifty neg if in case 25,800 level, this is the level. E level cross aitantantnkori, then you can expect a huge upside momentum in nifty as well. E level cross agatanka, there is nothing to be done. Just wait and watch. Okay. But morning nag ನಾವು in case live ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, next level trade capture ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. एकदम बैक टू बैक फुल 1:5 1:6 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. बट किस्मत में नहीं है मेरे भाई, सॉरी किस्मत ने ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ that is the reason we were not in front of the screen. ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಹಣೆ ಬರ್ನೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ರು ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ ಅನ್ಕೋರಿ, एकदम एक blast ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. Keep things simple and then it works like magic. ಓಕೆ, ಸೊ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ವಿತೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. EMA ಇದೆರಡು EMA ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ನಡೆದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. Let's say for example this is what is the current scenario in market. So it is forming higher high pattern over here and market is trading above this 50% 50 moving average level. Okay, so ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತ. This clearly shows that market is in uptrend. Okay, your direction is clear, you must be going only for upside trades and not for the downside trades. Okay, so ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ. Then just get entry into this pullback. So one upside momentum bantu, one small pullback bantala, ee pullback admel keep this entry point. So this should be your entry point and this should be your stop loss, and 1:3 will be your target somewhere over here.
and then this is what will happen. Easily 1:361. Okay, so I'll show you a few more examples in this. Directly 1 minute time frame ತೆಗೆದು entry. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಬರೀ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. ಬೇರೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯರ್ ಐ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1:2 or 1:3 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜೇ ಇದು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1:3 ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ನಾನೇ ಲೈವ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ನಾಗ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೀ ಎಂಟರ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಗೇನ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಝೋನ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. Now you can take the target. Okay, this is what is directly getting into the trade without multi time frame analysis in 1 minute time frame. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I think it is getting difficulty for me. I'll close the live stream within some time guys, in case proper trade ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So Nifty is again in the same no trading zone. So ಈ zone ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ we are not getting into any of the trades. Okay. So ಈ zone ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, then I'll show you where exactly we can get into the trade ಅಂತ. Oh, nice. We fall ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ವಿ. Let's have a look at premium prices. What exactly it is doing? 25,700. Okay, super. Premium prices so momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತವಿಲ್ಲಿ. Let's see. In case one proper trade ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, we'll be getting into the trade, or else no trades for today. So 1:15 ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll be waiting for another 12 minutes. So ಇನ್ನೊಂದು 12 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ I will be planning for a trade. In case there is a setup formed, or else no trades. Okay, let's see.
So guys, on 10 minutes now I will be back because I will do other market analysis and ಅಲ್ಲಿ ತನಕ market ನಾಗ there is no momentum also. So ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ immediately I will be back. Okay, so directly ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. एकदम one shotನೇ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, let's see. I'll be back within 10 minutes.
Okay, welcome back guys. So market is trying to fall over here. So Nifty chart ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is trying to fall over here. So let's have a look. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಟು ಫಾಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ 25,700 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಸೊ ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ 1.76 crores. ಸೊ 1.76 CR ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರು 25,700 ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. 25,700 ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, 25,700. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಝೋನ್. ಓಕೆ, 60,000. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, just for the reference I'll write it over here. Bank Nifty. Okay, Nifty fall aglatsile, I don't want to miss the opportunity. Oh bhai, 1 second guys, idella side ge itbidam illi. We will get a trade over here. I'll try to mark things over here. Around 10 points will be the sell, 10 to 8 points. Okay, so ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ should go upside and Nifty should go downside. I mean bank Nifty ನ upside ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'm interested in a trade. Nifty ನ if it goes downside only, then I'm interested in a trade. Okay, Nifty ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ easily I'll be planning for a trade, but bank Nifty I want it to go up. Andre I'll be getting into the bank Nifty trade. But Nifty ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ bank Nifty should also fall. Only then I'll be getting trade in Nifty 50. Let's see. So 25,700 level is acting as a very strong level. That is reason market neck there is strength, you can see it over here. Okay, so illinda again it can easily reverse. Mail reverse aithu ankori, I am not interested in Nifty 50 trades. Okay, strictly downside I am interested in Nifty 50, not in upside. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಲೈಕ್ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಬೇಕು, ಮೂಗ್ ಬಸವಣ್ಣ ಕುಂತಂಗೆ
ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. let's see सब मार्केट के ऊपर है भाई, नम कह ಏನಿಲ್ಲ एवरीथिंग इज in hands of market, we are just the spectators, just market ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. market is supreme. Okay, market is trying to fall over here. ಇಲ್ಲಿಂದ fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I am interested in market. Let me look at this OI data once again. Okay, cool. So this I'll be keeping it at the top. $25,700 level I'm waiting because market E level in a cross agilla ಇಲ್ಲಿ. I just want to know how exactly it is behaving at this particular point until. Okay, come on guys. So ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be easily expecting a trade to be formed. Okay, because again if you observe bank nifty over here, bank nifty is trying to go up. I don't want bank nifty to go up. bank nifty ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ I'll be getting downside trade in nifty. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್, ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. Okay, let's see. Okay, Nifty 50 is falling. I'll keep things ready over here. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ I'll just be taking a small risk over here. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 16 seconds are left. Once this candle closes ಅಲ್ಲ, sure shot I'll be getting into this trade below this red candle close. Okay, let's see. Okay, so ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'll be getting into this trade. Okay, in case ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I'm not interested in this trade. Simple. There is a huge bearish candle formed over here. So ಈ candle, this clearly shows that sellers are dominating. So ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ again it can fall.
but below this level I'm interested in this trade. Okay, this is a level. Let's see. So premium prices are also moving very nicely. So premium prices no ekdam kadak move aglatta anko. Either in case fall aitala 1:3 will be the sure short target. Okay, this is 1:3 target. Let's see. Fall aitandre ekdam ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕರಗ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಕಮಾನ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, so this is our entry point. Let's see where exactly market will take us today. So fall aitha ankori within 2 to 3 candles ekdam back to back red candle form ಆಗಬೇಕು, and this should give us target. That's it. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ it will give us stop loss also. Let's wait. Come on, super. Next level. Come on, super. The next level fall ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. Come on, within 2 candles it should give us target. Fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ fall will be very fast, because ನಾ ಹೇಳಿದೆ 25,700 level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. Put traders ಏನಾರ they will be exiting their positions very quickly. Okay, this is what OI data was telling us. So ಇದು candle within one go you will get the target. Come on, super. Next level. Oh bhai saab, look at the candle bro, look at the candle. Ekdam one candle ne target exactly ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲ್. 1:3 ಈಸಿಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೇ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲಿ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, and it can give us 1:5 as well. Okay, so 1:5 will be somewhere over here around another 20 points. ಯಾವುದು 52668 ಇಂದ 2648. okay, this is 50 points ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಈಸಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, 1:5 ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ 1:3 over here. let's see. So I'll tell you one more trick. So 1:3, if we are not satisfied alla trail it to break even. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ 1:1 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಟ್ 1:1 ರಿಸ್ಕ್ ಟು ರಿವಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ 1:5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು 1:3 ನೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ at 1:3. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್.
ಸೊ ನಂದು ಸಿನೆರಿಯೋ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಟೆಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, but ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ you'll be getting why in small quantity I would have waited till this level and in why big quantity I would have waited till this level ante. Okay, let's see, I'll tell you why exactly also. Sorry, small quantity iddre 1:3 book ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, big quantity iddre either trailing SL or big SL, sorry big target. Because I'll explain you, small quantity ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೈತಿದು and big quantity. Okay guys, so this is, we are exiting at 1:1, but 1:3 within next level fall ಕೊಡ್ತು. But if you are trailing your stop loss ಅಲ್ಲ, then you must be exiting at this point. Okay, so small quantity why I will consider as 1:3. So small quantity in 1:3 is equal to small quantity 1:3 is equal to big quantity is 1:1. Okay, ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು what I am trying to explain ಅಂತ. Okay, so small quantity in 1:3, let's say example, this is a 5k profit. Small quantity in 1:3 il entry, this is a stop loss, sorry this is a target anta andaga, this will be the 5k profit. Okay, and in big quantity obviously idrikina quantity ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. If I take 1:1 risk to reward alla, it will be somewhere close to 4 to 6k profit. Okay, but in case illindaನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, in case heavy fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, I'll be in profit of more than 20 to 30k. Okay, the point is small quantity in 1:3 exit ಆಗೋದು ಒಂದೇ, big quantity in 1:1 exit ಆಗೋದು ಒಂದೇ. So why to wait till ಯಾವುದಿದು, why to get into this 1:3 before itself. Okay, so wait, ನಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. Small quantity, I'll explain you something like this. Okay, this will give you much more clarity. This is a big quantity trade and this is a small quantity trade. Arey bhai. Okay, so small quantity iddaga this is a trade. Which one? This one, 1:3. Big quantity iddaga this is a trade. Okay, so what I'm trying to explain is small quantity in 1:3 ಏನು ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ 1:1 ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ 1:1 ಇನ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1:3 ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ 1:3 ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಿವ್ ಯು 5k ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, 1:1 ಟಾರ್ಗೆಟ್ನಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 5k profits. So it is better to exit at 1:1 risk ತಗೊಂಡು. In case fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ 1:5 ತನಕ, you will be ending up with 20 to 30k profit. Okay, but ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ 1:1 ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, you will be ending with just 1k profit. ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Okay, this is how you manage your trades and this is how precisely you plan your trades. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೇಲ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. So
we got 1:3 trade. Within one candle we got the target. Buttery smooth ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. एकदम next level fall ಇತ್ತು. although ನನ್ನ ಲೈವ್ ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ viewers ಇಲ್ಲ, but once viewers ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then you will know the power of all these analysis and the candle and the psychology and everything. Okay, so once ಸರ್ತಿ viewers ಬರೋ ತನಕ I just have to wait. once viewers ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, will just rule the market. एकदम live ನಾಗ either it might be Indian market, forex market, crypto market, ಬೇಕಾದ್ರಿ एकदम ಹಿಂಗ್ tuck will get into the trades. Exactly 1:3 ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. this is what is beauty. a very quick trade. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. both should be aligned in the same direction to get a huge fall or a huge upside momentum. So ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೈ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್. One second guys, I'll just refill this bottle and come. So give me 5 more minutes. I'll be live till 2 o'clock, no worries. So stay ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ I'll somehow manage and try to do live. Okay.
Okay. So market is still trading in a same range, guys. So ಅದೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ 1:3. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ 1:1 ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿನರಿಯೋಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. So if bank nifty falls, nifty will fall. If bank nifty goes up, nifty will not fall. Okay, so if bank nifty goes up, nifty will go up ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿನ್ನ, bank nifty goes up, nifty will not fall ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, this is very much important thing. Okay, let's see. Okay, so there is no setup formed in Nifty or Bank Nifty. Market is still trying to decide its trend. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಖುದ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ I said. If bank nifty falls, then nifty can fall. If bank nifty goes up, nifty will not fall. Let's wait. Not time ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ we still have 1.5 hours, almost 2 hours close to.
At this point of time ನಂಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೇನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು. ಓಕೆ, there are high chances that again Nifty can fall from this level if you look at OI data. So ಇಲ್ಲಿಂದ again Nifty can fall provided Bank Nifty falls. Okay, so ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ or else ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಆಫರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾವೇ ಕುಂತು ಮಜಬೂರಿಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. So Bank Nifty is trying to break out. In case Bank Nifty break out ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, you can expect a huge upside momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. Because I'll show you क्या हुआ भाई इसको. If you see it OI data, okay, so 60,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. 60,100 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. So there are huge call rates. If you see 4.69 lakhs are ಅನ್ಕೋರಿ. One second guys, one second. I'm looking into this Ethereum trade over here. Okay, so in case 60,100 level ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋರು 4.68 lakhs. ಸೊ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ 60,100 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, 60,100 level is somewhere over here. This is a 60,100 level. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕಾಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರು. CE ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ CE ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದ CE ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ shorted positions. So aವಾಗ market will expect a huge momentum. Market will give us a huge momentum. So this is what is my expectation, but let's see how market will perform on that. Hello guys, I think I'll just close the live stream over here. So ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ I'll come back on Monday. ಸೊ ಮಂಡೇ ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ I'll be recovered. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಠೀಕ್ ಠಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ.
So before going, my thought will be, if you're planning for an upside trade, go for Bank Nifty. If you're planning for downside trade, go for Nifty only, provided Nifty ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, Bank Nifty should also be falling. For example, if you're trying to go for downside trade in Nifty and Bank Nifty is trying to go up, then don't get into the trade. Just avoid. Okay. If you want to go for upside trade in Bank Nifty, then if it gives a breakout, then go upside. Idr ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Okay. If this goes up, then obviously this will be sideways or it will be going up. Just observe ಮಾಡ್ರಿ. In case ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ, just observe if Bank Nifty is falling or not. If Bank Nifty is falling and Nifty is going down, your short without hesitation, go for a trade. Okay. So Nifty 50 is falling, Bank Nifty is also trying to fall, so you can expect a trade over here. Okay, I'll remove all these things. Innೊಂದು trade ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. If you closely observe over here, this is a resistance level again. Let me have a look at the SOI data. 25,700, 1.36 crores. Okay. So let me wait for this candle to be closed. This candle ಕೆಳಗೆ close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can expect a downside trade. Chalo, I think I'll keep things ready. One more fresh trade with 1:3 risk to reward again. Okay. This red candle ಕೆಳಗೆ I'll be getting into the trade. Oh bhai, heavy fall. We missed this trade, bro. We missed it. This red candle ಕೆಳಗೆ enter ಆಗಬೇಕಂತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್. But it gave us a huge fall. This time enter this, it doesn't make any sense. So let me wait. Miss other miss ಆಯ್ತು. No worries. Chalo guys, it is going up, so we'll just wind up the live stream. Illinda again ಕೆಳಗೆ ನಾ heavy back to back red candle formation expect ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, but it did not form so we'll just wind up the live stream. Market it gave us a very good move and we also captured a very good trade over here also. So with this we'll just wind up the live stream. Okay, so I hope ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. if you learned something from my channel, please do share with your friends and then please do subscribe to the channel. Okay,
So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all. Take care. Thank you so much for joining the live stream.